Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en anglais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Attention. This element is in Lingala and in English. Feel free contacting us to find out if it is also available in the language of your preference. Please also note that it is in audio only, lacking original video. Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec le Dr Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel, Vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jacques Moutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Exode 38. Exodus 38. Toujours à partir du verset 18. Verse 18. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu. The curtain for the entrance to the courtyard was of blue, Pourpre et cramoisi et à fil rector. purple, scarlet, yarn, and finely twisted linen. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées. It was 20 cubits long and like the curtain of the courtyard 5 cubits height, Comme la largeur de toile du parvis. Aujourd'hui, Proverbe Book of Proverbs 31. 31. Toujours à partir du verset 21. 31 verse 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Ok, tout le monde est libre. We may pray. Seigneur Dieu de grâce, te remercie yo pour sa biso ngolu na pokwa oyo to yo kaliloba na yo. Thank you for your grace. Merci ndeko sangisi biso kulanza masoso mwasi asangisa kabane asena bapapu na ye. Merci ndeko bebiso likola mesa o chepiloko mibale li papembe pe vinyo li papembe suni nzoto na yo vinyo makila toli asuni tomela makila tozo bomoi totelemeli ngwa nyonso satana tobondeli boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. In Jesus' name, amen. 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 Topese Kristo mbote na kombo na Yesu Kristo. In Jesus' name. Mali leza makasi. Are we cold? Topese Église mbote na kombo na Yesu Kristo. On acclame très fort le Seigneur. Clap your hands for the Lord Jesus. Topamolikolo kwa salibiso grâce encore ce soir. Praise the Lord who has been graceful to us this night. Et te à permettre te toko encore kozala sur la table pour manger le pain. He permitted us to be around the table to eat the bread. Nous croyons que l'objectif ya lipa ezala nde po longola nzala. The goal of the bread is to take away hunger. Voilà pourquoi bana Israël na désert ils n'ont pas demandé le pain na pluriel mais basenga kinde les pains na singulier. That's why the Israelites in the wilderness didn't ask for many bread, but they only asked for one bread. Bazalaki ebele mais bango nyonso basenga lipa moko. They were so numerous, but they only asked for one bread. Parce que bazondimisa maete lipa moko nde kopesa bango solution na ba problème na bango nyonso. Knowing that the only one bread will give solutions to all the problems. Et le pain au bango basengaki pour que bazwa makasa kotambola na kati ya désert, c'était le Seigneur Jésus. And the bread that they did ask for to help them force was the Lord Jesus Christ. Parce que bango moko bazalaki ko comprendre que depuis babandaki kotambola bazalaki na eloko kolia te mais babimaka na banyama. Babimaki na ba sorta banyama nyonso mais kamwisinga ke na désert ba okufa nzala.
It was so strange that with the animal, with everything they had, but they were still starving in the wilderness. Parce que Moïse a dit Pharaon. But Moses told Pharaoh, Alobi tokobima na biloko na biso nyonso. saying that we're going to come out with all our belongings. Na bibwele na biso na basi na bana nyonso ya biso eloko ekotika na te. Children and wives. Mais ndenge nini na desert bakufi nzala? How was it in the wilderness they were starving? C'est que banyama wana nyonso ezalaki incapable ya kosilisa bango nzala. Saying that all those animals couldn't finish their starvation. Banyama wana nde ezalaki image ya sacerdoce mobimba. That was the image of an entire priesthood. Oh bazalaki kotambola na bango na desert mais kokaki kosatisfaire bango te. With them but couldn't satisfy them. Voilà pourquoi bazalaki kosenga la venue d'un pain. That's why they needed the coming of one bread. Voilà maintenant les pains là ça parlait de Jésus-Christ. That bread was speaking about Jesus. Depuis babandaka kosenga lipana no yaka te frère. Didn't asking for the bread, they didn't. Même atatango maneye. Even when the man came, Jésus n'a jamais dit c'est que vos pères ont mangé de la manne, ils sont tous morts. and they all died. C'est qu'en réalité la manne là c'était pas encore le pain. Oh bango bana osenga The frère. true manna, it wasn't the one that they've been eating. Oh le pain quand le pain est venu. But when the bread came, Alors que oya kolia ngai akokufa lisusu te it's frère. written that the one who will eat of this bread will Et par là nous comprenons que le véritable pain qui donne la vie c'est le Seigneur Jésus. Then we can understand that the true bread giving life is the Lord Jesus. Mais zamba mutu encore makasi. But God is so strange. Parce que partout babandi kosenga lipa depuis longtemps frère. People have been asking for the bread for so long. Lipa eye The bread came. aveugle bango pour que bali yango te frère. Blinded them so that they may not eat. Azui lipa chazisango destination eye para He biso frère. changed the destination of the bread and it kept Jusqu'aujourd'hui baza toujours à la recherche ya lipa frère. looking for the bread, Lord. Biso nde batu tozana nous ko bénéficier na lipa wana frère. Having benefits from Voilà pourquoi toza batu ya isengo parce que le Seigneur nous a donné ce pain. we are blessed because the Lord has given us this bread. Et lipa wana soko lia ngo tu ne mourras plus. If you eat of this bread, you shall never die. Ozesu na désir ya mokili o te You're frère. not going to have the desire of the world. Parce que ce qui Jésus a na vie non réellement a rolongolo na ba désir nyonso de la chair. What Jesus was entering in one's life is Si vous voyez quelqu'un dans la parole, if you see someone is the word, il vit encore dans les débauches, living in debauchery, dans la vie du péché, in the life of sin, c'est qu'il n'a pas encore rencontré Jésus dans sa vie. hasn't met with Jesus yet. Si quelqu'un rencontre Jésus dans If sa vie, someone met with Jesus, les désirs de la chair doivent disparaître, the frère. of the flesh must disappear. Amen. Ça dit à cause de le modèle, il y a l'inoba dans Zambé. Of the way of God. C'est que la vie de la parole est pour éclairer bon moïnaï. Within life is life. Tozali na enseignement tozokoma nango sur la porte du parvis. We are talking about the gates of the To expliquer qui était la porte à 20 coudées. The gate has got 20 cubits Ezali na ba el nango mibale. along its side. Et jusqu'à là, on n'a pas encore parlé de 15 coudées, 20 coudées, on n'a pas encore parlé de ça. 15 cubits or the 20 cubits. Et le dimanche, le Seigneur nous fera grâce, nous allons expliquer ça. And on Sunday we are going to speak. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans la porte, parce que la porte, c'est l'homme du milieu. Till today we are speaking about the gate. Parce que la porte, c'est la solution pour le péché. For the gate is the solution for the sinners. Zamba pesi loi na Jérémie, Jérémie. God gave a law to Jeremiah saying, Les jours ya saba mutu moko ta mema mikumba na ye. the day of the Sabbath you shouldn't carry your burden. Soki mutu amemi ba fardo na ye. If one is carrying his burden, A percé nango te na kati ya porte ya Jérusalem. he shouldn't come through the gates of Jerusalem. Ça c'était une loi. This was a law Ouais, pesamaki pour les enfants d'Israël le jour du sabbat. given to the Israelites on the Sabbath day. C'est que soki mutu komi le jour ya sabbat. That means on the Sabbath day, Soki aye na ba fardo na ye if you come with your pour burden, entrer en Jérusalem. enter in Il Jerusalem, doit déposer ses fardeaux à la porte. lay down his burden, Et lui va entrer sans fardeau dans la and he ville. can enter without burden in the city. C'est que pendant 6 jours, That means during 6 days, pendant 6 jours, quelqu'un peut avoir un fardeau na ye, azokota na la ville sans problème. coming in the city without a Mais ce problem. qui est commis le 7e jour, Arriving at the 7th day, plus question. no more question. Ça dit pour entrer dans la ville, Enter in the city, oye na fardeau na yo, coming with your burden, déposa ngo na porte. put it at the gate. Porte ndako mema fardeau. The gate will take care of the Amen. burden.
Là, c'était la prophétie. That was in the prophecy. Jésus vient et dit que je suis la porte des brebis. I am the gate of the sheep. Le jour, il y a sabbat. The day when the Sabbath, C'était lui qui était la véritable porte. he was the true gate. C'est-à-dire, le jour, il y a sabbat, tu ne peux jamais entrer, passer la porte avec le fardeau. You cannot enter with your burden on the Sabbath day. Sauf qu'on commis devant la porte, tu dois déposer tes fardeaux. Arriving at the gate, you must put down your burden. Voilà pourquoi Jésus, qui est la véritable porte, a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jesus, the true gate, said, come to me, all those who are weary. Chargez, je vous donnerai du repos. Burden, I shall give you the rest. C'est que la véritable porte, The true gate. oye pesa kabatu repos, ça regarde Jésus. The rest is Jesus. Soko ena mikumba na yo nyonso, With all your burdens, déposa kwa pa Jésus. put it on Jesus. Akomema yango. He will take care of your burden. Amen. Amen. Amen, église. Amen. the C'est church. lui la véritable porte. He is the true gate. Tolobaki ete cette porte-là, He said this gate ezali na ba plusieurs couleurs. has got so many colors. Totalisaki ete na porte, nous avons vu la broderie. On the gate we said we saw the embroidery. Tolobaki la broderie, c'est l'œuvre It d'amour. was the work of the love. Totalisaki tolobaki ete cette porte esalamaki mpona ba sacrificateur et pour le peuple. We said that that gate was for all the priests and all the people. C'est par là nazofungola aussi moi brèche muke. Let me open up a small. Parce que biso tondimaka ke évangile éternel ezaka mpona bandimité ezaka mpe mpona bateyi. The everlasting gospel is not only for the followers. Voilà pourquoi la femme samaritaine a instruisaki biso malamu frère. That's why the Samaritan woman said something. Cette femme a enseigné Jésus. She taught Jesus. ayebisi ete omoni libulu ya mayo He said, that's what. libulu ya mayo That's what. ya koko na biso Jacob This is for our forefather Jacob. ye moko amela mayo He ate of this one. banyama na ye mpe bamela He is a sheep as well. bana na ye mpe bamela. His children drank of it. C'est-à-dire cette femme wana soko oyebisi ye Now, woman, if you tell her, ngai soki natibuli libulu if I can dig my kaka well, bana na ngai na banyama nde bakomela ngai nakomela yango te is only my children. And akoyebisa o te koko na biso Jacob ateya biso boyinde frère Jacob didn't preach like this. akosoye koko na biso Jacob ateya biso Our forefather Jacob didn't preach like this. soki ye moko atiboli libulu na mai If you dig a well, ava pesa ngo bana na ye na banyama na ye the children, ye moko na mifamela mai wana he must himself drink. nsima banyama nde bakomela bana nde bakomela. And the children and the animals will drink. Amen. Amen. Parce que Jacob azalaka na bana azalaka mpe na banyama But Jacob has got children and flocks. yango atindaka Joseph na mission That's why he will send Joseph. ayebisi abikende kotala l'état de santé de tes frères Check the state of your brothers et l'état des animaux. and the state of Joseph akendaki na mission double Joseph had to ata l'état de santé de ses frères look at the brothers, mpe atala état des to animaux. look at the state of the C'est que animals. Joseph azali médecin Joseph is a physician médecin pour guérir les gens et médecin vétérinaire to frère. heal the animals and the people. Amen. Amen. C'est que ayebaka état de santé de ses frères You will know the state of the health of mpe état des animaux frère. and of the animals. Amen. Amen. Oh, quand Joseph est venu When Joseph came vers ses frères, to his brothers, amonaki état de santé na bango eza médiocre. he saw that they were so Mais baboyaki kondima ye, they couldn't accept him, bateki ye. but they sold it. Sikoyo efalaka accomplir deuxième mission akende kotala état des animaux. To go and look at the state of the animals. État des animaux, ce sont les Égyptiens frères. All the animals are the Egyptians. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, That's why when Jesus came, Israël l'a rejeté. Israel rejected him. Il est venu chez nous frères. He came to us. Jusqu'aujourd'hui. Till today, Aotala nanu état de santé ya he's banyama. looking at the state of the animals Pour apesa bango kisi frère. to give them the medicine. Et aujourd'hui Jésus a soigné biso. Jesus today is taking care of us. Voilà pourquoi le boulot à Mario à Jacob qui est la parole. The word of Jacob will Nzambe moko avivaka na sa parole frère. Jesus, God himself will Ses lead enfants et ses animaux frère. and his Bango nyonso bazobika na kati ya mai wana. children as well. Yango tolobaka bo moteyi soki atimoli libulu ezali écriture. That's why when the preacher is digging a Ye moko nano amela mai ya écriture na ye. drink that water, he is a scripture. Sima bandimi mpe bamela. Then the followers will drink.
ezaka te motei You are not only the preacher saying. liteya ezaka mpona bandimi eza mpona The ye preaching is only for the followers. botika botika ekobo Leave sexual immorality. ye moko spécialiste He ekobo is a specialist in sexual immorality. motei azala bongo te A preacher isn't. soki like mondimi that. kotika ekobo If moto the aliposo efo atika ekobo eza na follower will motei stop sexual immorality, the first person to start is the preacher. parce que moto abikaka moto ya liboso eza For motei the one who is saved, the first is the, motei soki abiki if the preacher is saved, abikisi mondimi then the followers will also be saved. voilà pourquoi faut bosambelaka mingi na évangile éternel tozala na batei sauvé frère. So that in this gospel we may have saved preachers. Et là je dis ça ouvertement I'm saying this openly. batei sauvé na évangile bamukie Saved preachers are so few in this gospel. bamukie Are so few. bofani nye bodeli sila strabilo ebakisanga te Well, bobano réfléchir rebelo beneli silence is not nice. parce qu'on reconnaît le serviteur For par we sa vie acknowledge the servant by his life. ezaka na interprétation te It's frère not only by the interpretation. l'interprétation te frère parce qu'un frère mpe akozwa bamate avanda mémorise The yango man can also memorize all this. akozala mpe makasi He can also be strong. mais la vie But life ce qui est très important frère is so important. la vie d'un prédicateur. Life of the preacher. Amen église. Amen. Voilà pourquoi That is why na porte oyo this gate na basacrificateur bazoleka mo frère. is the head to go in through that. Même un sacrificateur, Even the priest il doit tout d'abord rencontrer Jésus dans sa vie. firstly meet with Jesus in his life. Il faut que nous Jésus ayamba ya ndima Jesus ye. must accept the priest Jésus alimbisa masumu na and ye. forgive all the sins. Lui aussi Him also doit être consacré à la parole. be consecrated to the word. Pour nous faire service sur l'homme. So you can start with a service to others. Est-ce que c'est la malade? Are we together? Voilà pourquoi dans cette porte, That's why on the gate, tout le monde devait passer par ici everyone must have gone through that pour aller rencontrer l'autel des to holocaustes. meet with the altar of the burnt Et offering. passer par l'équipe terrestre qui est le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. The baptism of water. C'est très important. It is Il y a un qui est la porte. Hein. at the gate. Ça, ce n'est pas la porte de la colère. It's not the gate of anger. C'est la porte de l'amour. It is the gate of love. Parce que nous voyons la broderie, l'œuvre d'amour. We saw the embroidery, the work of the Et nous voyons la beauté dans cette and we porte. saw the beauty on the gate. Parce qu'en réalité, la broderie est à la finalité, il y a couture. For the embroidery is the finality of the weaver. Chemise est basée sur qui va tomber à Wessili. If the clothing or the cloth is well Et ça n'a done, pas bien. it is well done. Mais ce qui va être broderie à la couture à The souka. embroidery is like the last weaving. Yangonde ezola kisa elambe comme une perfection. That's showing that the clothing has reached the perfection. Ça veut dire, bakoka pe kosa la porte batie broderie te. Gate couldn't have the Et embroidery. au paraître nango kitoko. It can also look nice. Mais loko ezosa la kitoko ya porte, What is c'est la broderie qui est l'image de la perfection. Is the embroidery the image of the perfection? Ça dit Jésus biso toza ko s'approcher par inaye. This is the way in which we are C'est approaching. un homme parfait. He is the perfect man. Amen. Amen. C'est un homme parfait. He is a perfect man. En lui, il n'y a pas de péché. There is no sin. Voilà pourquoi lui, il a la capacité de porter notre péché. That's why he is able to take on him. C'est lui qui nous a amené l'amour de Dieu. He is the one who brought to us the love of God. C'est l'homme qui aimait les pécheurs. He is the man who loved the sinners. Un homme qui a accepté que ma pécheur va s'imbailler. He could accept the sinners to touch him. Et attala qui est taille à moutouté. He didn't look at the state of Quel sin. que soit ton péché, Regardless of your sin, si tu t'approches auprès de if you Jésus, come to Jesus, Jésus va te pardonner. He will forgive you. Amen. Amen. Le pécheur va s'imbailler. Touch Jesus. Va s'imbailler. They touched Jesus. Parce qu'Azala qui la porte d'amour, For he was the gate of love, qui avait aimé les pécheurs. who loved the sinners. Voilà pourquoi sur la croix, That's why on the cross, il a dit que Père, pardonne-les, forgive them, car ils ne savent pas ce qu'ils for they font. don't know what they are doing. Personne n'a dit à Jésus, demande le pardon pour nous. Hein.
to Jesus asked for Mais forgiveness. Jésus a demandé pardon pour le peuple. Didn't ask for forgiveness Parce for the qu'il people, avait l'amour pour ce peuple-là. because he had the love for the people. Amen, église. C'est-à-dire que na bolingo wana. He loved the people. Total ce qui tolobaki aussi que la porte We see the gates basalango na broderie ya fil bleu. was with the embroidery of the blue linen. Total ce qui par rapport ya Nombre chapitre nango 4, According to Numbers chapter 4, couleur bleue, c'est la couleur de la grâce. is the color of the grace. Total ce qui tolobaki boy. We said this. Loi elobi boy. The Lord said, Zamba ebisi Moïse. God said to Moses, Keba na ba fils ya Kehat. the Kehathites, you must be Tango bazali kokota na lieu très saint, bon ba while kufate. entering in the holy place, Soit l'hôtel plutôt l'arche de l'alliance. take the ark of the covenant, La table des pains de proposition. the table of the bread, L'hôtel de parfum. Babylon the Royaume. altar, Sipa yango na po ya dauphin. cover this with dolphin skin, Pe oya ko couvrir yango na drap ya bleu. and use the clothing, the blue. Tango bango bakoya, When they went to bakomona que ça c'est l'arche, they will say, this is the ark, mais kozala l'arche oyo ezali couvert na drap ya bleu. but it will be covered with blue, Ça veut dire bakokufa te. saying that they will not die. Amen. C'est que bakokufa te. That means they will not die. C'est par là nous disons que We say la couleur bleue, the blue color c'est la couleur qui donne la vie. is the color that gives life. C'est déjà couleur oyo soko pusali pembeni nango When you okufa come to sute. that color, you're not gonna die. Voilà pourquoi cette porte, That means this il fallait qu'il ait présenté la couleur bleue. and to present the color, Oui, c'est kotalisa ete en lui il n'y a pas la mort. saying that in a hit there is no Soko pusali pembeni na ye okokufa lisusu if te. you come to the gate, you will not die. Tosimbaki tolobaki ete la couleur bleue We say that the blue color ezali nde libanga ya safire. is the sapphire stone. Totalisa tolobaki na Exode 24. In Exodus 24, Nzambe aye kovisiter les anciens d'Israël. God went to visit the ancients of Mais au lieu bamona Nzambe na elongi na ye, mais bamoni Nzambe sous ses pieds. instead of seeing the face, but they saw under the feet. Mais tango bazomona Nzambe na makolo na ye, bazomona lokola libanga ya safire. And it was like the stone of the sapphire. Totalisaki na Exode 28. In Exodus 28, Libanga ya safire ezali 5e pierre na rangée. sapphire is like the fifth stone on the row. Parce que Nzambe ayebisaki Moïse, God said to Moses, salela Aaron le vêtement sacré. do to Aaron's sacred clothing, Na vêtement sacré okosalela ye pectoral. you are going to make the breast. Na pectoral wana okotia 12 pierres. You're going to place 12 stones on the Chaque breast. pierre ekobanda komema kombo ya mwana moko na moko ya Israël. Each stone must be named by the name of each child of Jacob. Et ba pierre nyonso wana étaient significatifs. Those stones have meaning. Et 5e pierre And the fifth one ezali nde la pierre oyo eza ya safire. was the sapphire one. Ezali kokwea na 5e fils oyo ezali Dan. Speaking about the fifth son, which is David. Et totalisaki tolobaki ete cette pierre ezalaka na couleur ya bleu. We say that that stone has the blue color. Nde totalisaki tolobaki ete tango libanga ezoya na kombo ya Dan. When the stone is covered with David's name, Dan qui est le 5e fils de Jacob. Dan is the fifth son of Jacob. Tango Jacob azotala Dan azomona serpent. When Jacob was looking at him, he could see the Mais serpent. tango Moïse azotala Dan azomona le jeune lion. But when Moses was naming him, he was calling him the young lion. Nde totali tolobi ete biloko nyonso mibale wana ezali kokota na kati ya Dan. That's why we saw all those two things are coming in. Dan azali le jeune lion. Dan is the young lion. Azalaka pe le He serpent. is also the serpent. Amen, église. Amen. Suivez-moi très bien. Follow me closely here. Parce que Because soki tokena Samson. if we go to look at Samson, Samson signifie petit soleil. Samson means small sun, Oh, Samson auti na tribu ya Dan. but he came from Dan tribe. C'est que Samson azalaka le soleil That means Samson is the sun, qui est l'œuvre ya 4e jour Juda, which is the work of the fourth day. Judah, le lion, the lion, et il est aussi le he serpent. is also the serpent. Est-ce que vous avez malamu, hein? Are we together? Il est aussi le serpent. He is also the serpent. Voilà pourquoi, That is why pour na ba Philistin, for the Philistines,
Samson, c'est le lion qui déchire. Samson is the lion tearing. Mais pour la femme, But for the woman, for the wife, Samson, c'est le serpent qui donne la vie. is the serpent that gives life. Amen. Amen. Parce que Samson, il faut tika bandeko na ye. Samson must leave his brothers. Samson otika ba frère ne ba israélien. Must leave his brothers, the Israelites. Akokende chez ba philistin. Will go to the Philistines. Oh Samson pour tika bandeko na ye, faut qu'il ne pas ba philistin. For him to leave his brothers and go to C'est the Philistines. Jésus-Christ va abandonner Israël. Jesus leaving Israel. Il va aller chez le païen. Going to the pagan. Mais tant qu'il est chez le païen, Going to the pagan. n'a objectif pour aller sauver une femme. With a goal to save a woman. Une femme qui était Delilah. A woman Delilah. Parce que cette femme avait besoin de connaître la force de Samson. For that woman needed to know the strength of Samson. Mais pour les Philistins, For the Philistines, Samson alors que la kabango mawate. Samson will not have peace. Samson a terrassé kabango. We tear them apart. Mais pour na Dalila, For Delilah, Samson otika lo beta ta mukolo moko te frère. Samson is not gonna give her a punch, not even one day. Parce que Branham a kosabat. For Branham lied the people. Que Dalila azali mwasi mabe. For Delilah was not a good Mais ce qui Dalila aza mwasi mabe. Delilah is not so good. C'est que biso nde to mwasi We mabe. are not that good. Parce que biso nde Dalila. For we are the Delilah. Are we together? Biso nde Dalila frère. Are Delilah. Parce que cette femme était prostituée. For that woman was a prostitute. Nous aussi, We as well. avant l'arrivée de Jésus, Before the coming of Jesus, nous étions des we prostituées. were the prostitutes. Parce qu'en réalité, Jésus alingaka baso baba We prostituée. only love the prostitutes. Jésus aime que les prostituées frère. Jesus only loved the prostitutes. So oza moi chose sérieux Jésus If you oya. are serious, Jesus will not love you. Will not gonna come to you. Ah oui. Ah, c'est la folie de l'évangile. Hein? This is the foolishness of the gospel. So oza prostituée If Jésus you're oya. not a prostitute, Jesus. Pour Jésus aya, For Jesus to il come, faut la prostituée. you must become a prostitute. Et puis moi je suis aza sérieux alinga Jésus. A serious woman will never love Jesus. Ka ba prostituée ne balinga Jésus. Only prostitute will follow Jesus. Ah. OK, tout démarrer hein. Should we move on? OK, tout ça démarrer c'est quoi. We are moving on. Mais Judas s'est séparé avec ses frères. Judah separated himself. La with Genèse his brothers. 38. In Genesis Ah, s'est 38. séparé avec frère na. He left his brothers. Ake wapi? Ake chez les Cananéens. He Pas went to Cananéens. the Canaanites. Chez Adilam. To Adullam. Kuna tango ake When he went there, abali mwasi kuna. he got married Aboti bana 3. and begot 3 children. Aboti aliboso He fathered Er, the first Aboti Onan. fathered Onan, Après obota Shela. and he fathered Na mwasi aliboso, na mwana ya liboso. with the first son. Azulie mwasi na kombo ya Tamar. Suivez-moi ça mes frères. Tamar is the wife for his first. Et Tamar aboti tena Tamar didn't give birth with Zabe Er, abomi and God killed Er. Shela ye. Et plutôt Onan na ye. Onan came. Aboti na ete. The woman didn't give birth. Parce que ya bazo matana na couche When they're going on the bed, a se suyer na se. they are defiling the bed. Zamba sali nini abomi. God will kill him. Jida lobi boy. Judah said, Nazobanga ke soki na pesi Shela, if I give Sheila to her, Shela pa okufa. Sheila also will die. Azui Shela apimelie And Tamar. will spare her to Effectivement. Yes. Parce que Shela For Sheila, akokopesa Tamar bana te. Suivez-moi cannot très bien, frère. give Tamar children. Parce que Shela azalaki na nombre ya ba frère na ye. Was the shadow of his brothers. Bana na misato baza image ya la loi. They were all the image of Prophète na psaume. the prophet and the son. Bakokopesa Tamar vite. They cannot give life to Parce que Tamar. Tamar aza image ya peuple. But Tamar is the image of the people. Mais But efalaki kozela it's on for Tamar to wait. Juda emokwaya. Judah himself to Juda come. za 4e. Judah, Bango misatu. Juda zo ya comme 4e. he was like the Yazaka na ba principe wana. he has always this principle. Azo comme 4e. He is coming like Ça veut dire Shela était dans Juda. was in Judah. Les fils étaient dans les pères. The son was in the father. Amen. Voilà pourquoi That is why Tamar a
comprenaki Someone understood. moto ya zoya This one coming eza Juda te is not Judah, eza de Shela. but it is Sheila. C'est-à-dire Shela Shela était dans le père, was in the father. le père était dans Shela. The father was in Sheila. Le père et le fils étaient un. The father and the son became one. Est-ce qu'on est là, madame? Are we together? Étant envoyé, And when he came, objectif ezala nini? what was his goal? Azokende kotondre ba brebis na ye na Timna. To shear the sheep in Timnah. Nde mission ezali nango. That was his mission. Kokende kotondre ba To brebis. shear the sheep. Oh! Selon 2 Samuel chapitre According 12, to 2 Samuel chapter 12, brebis, a sheep c'est une femme. is a woman. Là, n'a bien. Follow me closely. Mission ni Juda ale nango. What was his mission? Atelemi, He stood azokende kotondre ba brebis na Timna. to shear the sheep Ba informer Tamar, and told Tamar, bon père na yo. your father-in-law Azokende na Timna, is going to Timnah kotondre ba brebis. to shear the sheep. Tamar atelemi, Tamar stood alati bilamba ya ba prostituée. clothed with the Comme prostitute clothing. Juda aime les Because prostituées, Judah loves the prostitute. yagoleka prostituée te. Jamais, ah jamais. He Frère, cannot pause the prostitute. yeah, Juda, Judah, sois mon prostituée. if he sees the prostitute, Allez, kate, he's not going to pause. Tamar ayebaki ye. Tamar knew, Que soki naza na bilamba ya veuvage, I have my weird clothing. aoleka ngai. Mais soki nalatika bilamba ba prostituée, Judah will pause. I need a prostitute. Juda aime que les prostituées. Frère. Judah only loved the Voilà prostitute. pourquoi That is why aye he will come. Tamar atelemi na kwe. Tamar stood at the corner. Juda aboni, Judah saw her. atie pas. He Moi said, été no, bloqué. Donc, ah ouais, il faut natika I là. have to be with this woman. I have Babani to stay. Masolo. He will start talking to the woman. Il faut vérifier avec You frère. must check the body. So mon frère azozonga misu rouge. He's coming with red eyes. Oh, nakutanaki na ba Zulu babotoli I met ngambo. with Zulu people. They saw- Vérifiez bien. Check that body very Est-ce well. que salaire est qualité? The salary isn't left somewhere. Babotoli ngo quelque part. te. Was the salary taken somewhere? Po eza na ba prostituée oyo. But there are some prostitutes. So akutai na yo. If they meet with you, Na salaire nyonso okende. your salary will go. Ah. Pour faire l'évangile éternel, la bombe la serre salaire terre. Of the gospel will never hide the salary to the sister. Frère ya évangile. The body of the gospel Abombe la serre will salaire never terre. hide the salary to the wife. Bulletin de paie, il faut serrer mon nom. The spoil of the bottle, the sister must see it. Frère évangile éternel. The bottle of the gospel. Afungole la sœur misute ce qui s'allait bafoutir. Nazo bombe frère hein. I'm talking about Il y a évangile hein. of the gospel. C'est que ça aux frères évangile te If se you va have payer. not the bottle of the gospel, you're not going to sing it. Oyo zo tuna ngobi ba pasika na mona hakuna. You know how I suffer. Obi ba malio ngala You zo know hakuna sala how musala. cold I get when I get Zwaka here. koyo. Just take this one. Amen. Amen. Tu travailles pour la femme. You work for the woman. Yeba que soza ocheda mo You standa. must know that if you put the O wife travaille at home, pour na e you frère. are working for her. Travaille pour na e. You work for her. Il faut serrer ba mbongo zo The kanya. sister must know your money. How much Tu you gagnes earn. combien? How much money you earn. Oh la kisaka sœur. Show to the sister. Frère et évangile. The brother of the gospel A dépendaka na certé. will not depend on the sister. Sera les sakaye. The sister to feed C'est la her. malédiction. This is the curse. Frère avani na ndako keluka boulot rien. Brother sitting at home, then the sister Sœur ndabi makatongo tongo ka travailler. early in the morning. The sister Azui salaire wana biso fungwami. coming with the salary, then you Je suis ton mari. open your eyes. I am your husband. Wana komi je suis le chef I frère. am the Je suis le chef de cette I maison. am the chief in this house. Montre-moi là ton argent. Show me your money. Mobile asalaka mpona mwasi. The husband works for the woman. Balobi te que les désirs de l'homme porteront vers sa femme. Ah. The man will be taken. Les désirs de la femme porteront vers son The mari. desires of the woman is the one taken to the husband. Mobile il faut être responsable. The husband must be a Il responsible. faut être réellement mobile. Must be a true man. Et puis mobile alataka kitoko te koleka mwasi. Does he
Dress so nice and more than you. Comment yo mobile oleta kitoko koleka mwasi na? C'est grave. Tu n'as pas l'amour. Mobile aleta kitoko te koleka mwasi. Mobile mwasi fala ta kitoko koleka mobile na ye. You are walking with your wife. Frère, les gars, The brother will look otali mwasi boy. You look at the Neti wife. mwana na musala. Like his, like Elambata kitoko te. his veil or something. Po bimisa mbongo ya kosomba ya ye, esoye na motema te. Money out to buy Mais for- bimisa sombe la sœur. to buy for the sister. Ils ont rongé na motema. Amona perte. He's feeling like losing money. No. Baye ba cavalier ya mobali na You mwasi. see the value of the husband. Quand les gens regardent ta femme, People look at on te your donne wife, la they valeur. give you the value. Babige mobali aza responsable. Man is a responsible. Mobali ayebi ko prendre soin na mwasi na ye. Knows how to take care. Soki lelo bato bayebi makasi ya Jésus, If today people c'est à cause de son église. C'est par l'église. Il est besoin de la force de Jésus. On reconnaît la force de l'homme par la femme. By the woman, by the wife. Et puis moi si soko bali epa na bango aza mukie. Get a woman. Il faut ya munene na ndako na yo. Il faut ya santé. The thief must get more weight. Moi si ezala te kozwa ke muke azo continuer kokonda. Te moi si soko tiena ndeko il faut vimbaka. She must get some weight. Il faut ezala munene, il faut ya ka bien. Get some weight. Ezala signe. That is a sign. Moi s'il faut azala ka poso kitoko propre présentable na miso amaka. Presentable to the people. Moi s'il faut soignaka ye. You must take care of Ba soignaka mwasi. take care of the wife. Soigner mwasi na yo po biso na yo ezaka yenga koyenga yenga te frère. Cannot be looking at other women. Il faut mwasi na yo mona ke kitoko koleka basi nyonso. Beautiful like all the others. Nga mwasi tanga na zwaka muke. My wife was so thin like this. Muke. Like this. Lelo tala. But look at her. Na saka na bi petite sœur. I said, Omone na komisa o. what? Ale, wani ya makambo Saint Esprit te. It's not about the Holy Spirit. Ya makambo Saint Esprit te. It's not about Ngande mutu na komisie munene. you. You get what? Je le soigne. I am taking care of her. Yango ndenge na umela boye azolela. I am staying here. She is crying. Vie zonga, vie zonga. Come back, her husband. Come Dese petite sœur za la calme la zoya. back, wait, and come. Mais yo te, But it's not yo soki obimi. When you leave, Soko voyager. when you travel, Na ebite, na ebi koya no kutupe sikote. don't even come home now. Tikala ka ku. Let's stay there. Poazo baye. For the woman, So you zongi. if you come back home, Akomi na baba, akomi mal à l'aise. she will not be at ease anymore. Amen. 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 Moi, soko moni au voyager. If you travel, Moi si nazo kipe yo te na voyage. doesn't care. Que zonga mbangu. Say come back with C'est que oza eloko That te. means you are nothing. C'est que oza eloko te. You are nothing. Moi si fois s'inquiétaka na déplacement na yo. Worry about Même matin na journée. even along the day. Obimi na tongo. You go out in the morning. Et comme ba 15 heures na nozongi te. Around 3 you Il faut se She tourmentaka. must be tormented. Papa oza wapi? Where are you, father? Papa oza wapi? Where are you, daddy? Zonga na ndako. Come back home. Yo na ndenge okende. The way you Na ndenge go. ozonga. The way you come back. Ata pele ya te. Ata bozongi. Not even when Bakotuno They pete. don't even ask you, where are you from? Il faut regretter mingi. You Il faut les makasi. for your son. Il faut les là. You must cry for your son. Ozongi rien. You come back nothing. Ba otuno oteko ubeli kwa kwani. Why have you delayed? Wa bilo akolia. Where is something to eat? Yango alikola There mesa. on the table. Hey, Tela ma ya komela. give me something. Oye beska frigo ya la kate. Don't you know where is the fridge? Faut regretter mingi. You must cry for your son. Amen. Amen. Moi si. The one. Soko bimi banda tongo ozongi na If mute. you go out in the morning, Okomi 22h aolala te. around 10 in the PM, she cannot Avandi sleep. na salon aozela yo. She has to wait Tiero oya. in the lounge room so you can come back. Yo bimi ozongi okuti mwasa o ronfler. You come
Ako bino wana bino ba system mutu na clé na Your ye. wife is snoring. Pe na ko fungolole na kuta kucho. Oh la la. Ça dit ekipa. Ça dit ozonga te. Coming back or not. Elo belelo te. I don't mind. Que le Seigneur soit loué. May the Lord be praised. Que le Seigneur soit loué. May the Lord be praised. Mais remarquez ceci. And notice this. La Bible dit que Judas, Says Judah, il marchait avec des choses. he was walking with things, Atamboli na cordon, with the cord, atamboli na cachet, with the seal, atamboli na bâton. and with the staff. Ndezaki richesse na ye. That was his rich. Yango nde ayaki nango frère. That's what he brought. Tango aya komi auprès de la femme. Arriving to the woman. Et ayebisi mwasi babani masolo. They start talking. Babani masolo. C'est ça masolo yo sala na koyeja we. Talks you. Est-ce ngana ko expliquer yo masolo ngo? Should I tell you how you speak around the corner? So za makasi nango. You got strong about that. So ebi nengo aborda kana ko. You know how you speak to women in Est-ce que front. nazo oyebit You frère? know yourself. Na ko sate. I'm not joking you. You know yourself. So ebi ne baba na so lati. You know how they, what they were saying. Oyebite. Don't you know? Même si on peut qu'il soit sali à boye, c'est ici à Maybe rat. after the show. Et ça ba tout ba frère so ba na ta boutou Afrique du Sud. They don't even fear the night of Saturday À cause du péché. because of the sin. Ata ba ebisie que to kuta na se a sotu bouton moko a You boye. can meet Abanga around te. one corner at the night. He's not going to fear anything. Ah bangate. He's not going to fear. Amen. 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 So oza na banzela ne faut abandonner. If you have those ways, you must Il faut tikango au nom de Jésus. in the name Tambola na of Jesus, kobanga nzambe nzamba osunga yo frère. walk fearing Jesus. God. Baba no so na shida. They speak to Basololi. you. They're chatting. Tokende. Let's go. Po mwasi ya ndumba nyonso. For a prostitute, Boko kende mwana te. you cannot just go like that. Judas ebisa lobi en tout cas nana elo opesa I ote. have nothing to give to you. Mais But to sala ya nyongo. let me just do like Na kotinda mi na ngai adila I will send my friend akoya na mwana akoya na ntaba ya mwasi. with the goats. Est-ce que malamu? A préciser He precise. a préciser kakoya na ntaba ya mwasi. He come with a Ananga très bien. goat. Mwasi alobi non en attendant ntaba ya. Waiting for the goat. Pesa bilo no misato. Give me three things. Pesa caché bâton The cordon. seal, the staff, and the goat. Azui bilo kwa nyonso He apesi. will give all those to the Jida woman. atikali maboko Judah pamba. was left empty-handed. C'est-à-dire richesse nyonso ya Jida. All the riches of Efali Judah na maboko ya Tamar. dwelt in the C'est que hand c'est of Tamar. Tamar muto azui bosi nyonso ya Jida. And all the riches of Judah. Ezola na malamu. Are we together? Et atikali nango. And she left away. Jida ke Judah deported. écriture elobi lisusu te ke Didn't say attendre ba brebis she sheared the sheep. bongo azoki. Then he came back. No. Soko tangi omona ngo. Read this. Babi lisusu te ke il a attendre ba brebis. He went to shear Tango asilisi kaka masolo na Tamar. Tamar. Mbala bongo azoki. Straight away. He Ça moved veut back. dire This is to say brebis oyo Jida aliaki kotondre. Judah came to shear C'était Tamar. was Tamar. Amen. Ezaki nde Tamar. It was Tamar. Akendaki kotondre. He went to Et shear. la Bible dit quoi? And the Bible says Kotondre ezalaka nini? to shear mean Kolongola bapoale ya meme. all the skin of the ram of Oh. the animal. Bapoale ya meme ezalaka nde vêtement na ye. Skin is his clothing, or the A is the clothing. Est-ce que na malamu? Are we together? Jida, la Bible dit que tango Tamar abimi na Jida, When Tamar was with Judah, elle bakabwani. when they separated, Tamar alongoli bilamba ya prostituée. Tamar took off the prostitute clothes. Aseka akomaki ini brebi tondi. He became a shearing sheep. Brebi oyo balongoli bapoale. The one that took away the Et hair. la Bible dit ceci. The Bible says, Après bajour, after days, bayebisi Tamar, bayebisi tanani Jida atindi serviteur na ye Adilam. Bayebisi ye kende na ntaba oyo kende ozwilanga biloko mpa mwasi wana. get my things from Tango aye akomi na lie wana. He came to the place. Aluki mwasi amoni He mwasi te. started to look for the woman. Aye na bato ya quartier. He went to see people Abi around. nazoluka prostituée moko atelemaka. Prostitute who used to stay. Bayebisi ye balobi awa prostituée atikala kozala te frère.
been a prostitute here. Prostituée, tu vas aux alawa. They've never been a prostitute. Ça veut dire, hein, This is si tu étais prostitué, tu as rencontré Jésus dans ta vie, il faut plus pas mon sous dans la prostitution, frère. C'est lui qui a déjà reçu la semence de Judas. the seed of Judah. Lui, on a aux alliés sous tes frères. He's not going to be there anymore. Amen. Bon, on est sous la dia wanate. They're not going to see Babi prostituée, tu vas la voir la prostituée a wanate. prostitute woman here. Amen, l'église. Et puis c'est lui qui a reçu la The semence. one who has the seed, Les espoirs de la chair, the things of the flesh, les œuvres de la chair works of the doivent se flesh disparaître. must disappear. Parce que la semence For the seed change. will change you. Quelle semence? What seed? La semence de Judas. The seed of Judah Et transformaka. will transform the Après, person. il y a Judas, After that, they told Judah, belle fille na yo, your daughter-in-law a commis na zemi. is pregnant. Ah! Tamar! Tamar A commis na zemi. is pregnant. Eloko ekamusa ngezani. What astonished me was Ye mutu abalelaka mwana mwasi wana. he gave a that wife. Mwana mwasi wana avanda na ndaku na ye. The woman was in his house. Ayebi voix na ye. He knows her voice. Ayebi The ye. voice of the woman. Mais jour wana. But that's day. Ntango baza kosolola. When they were child. Tamar aza koyebana kibaba. Tamar, how was Tamar speaking? Aza tyo Saying with signs or what? obi aza koloba. Was she speaking or not? Seke Tamar alobaka. That means Tamar speaks. Boye bakei. For when they left, Amonaki ete. did he see her Amen, l'église. in the church? C'est-à-dire quand Dieu est venu sur la terre, frère, When God came on earth pour nous sauver, to save us, atala eta ya péché na biso. he didn't look at the state of our Soki nzambe atalaka eta ya If péché he na would biso, look at the state of our tolinga sin, tozala sauvé te. we were not Mais de la going même to manière aussi, na na écriture ezo I soutenir am ngai. just a state. Bon, il faut nazwa deux témoins pour na kimia, frère. Two or three witnesses. Parce que le témoignage de Dieu et toi est vrai. We need 2 or 3 witnesses. Na Genèse 29, Genesis 29. tango Jacob aye, When Jacob came na ndako ya Laban, in Laban's house, a travaillé pour la Rachel. he worked for Rachel. Parce que Jacob c'était le lever du soleil. For he was the son. Tango Jacob a dit comme le soleil, When he came, a se levé pour une femme. he stood for a woman. C'était Rachel. That was Rachel. Mais la Bible dit The ceci. Bible says A travaillé pendant 7 ans. he worked during 7 years. Tango 7e année s'il When the 7th year et finished, comme le jour, il faut pas passer moi ci. the day the woman was supposed to Le soir. in the evening, Parce que Léa kota na ndako alibala le matin te. in the house of the man, Léa kota na ndako alibala le soir. C'est que c'était déjà le coucher du soleil. was really the Tango soleil ezolala, sun was nde Léa azokota na libala frère. was entering in the Oh, Rachel, c'est Israël. is Israel. Amen. Amen. Évangile, c'est comme ça. The gospel is like this. Évangile, Rachel, c'est Israël. Israel. Et Rachel, c'est l'église. Rachel is the Rachel, church. c'est Israël. La Bible a très Rachel bien. is Israel. Amen. Non? Amen. Léa, c'est l'église. Leader is the church. Parce que Léa balinga qui était. For leader wasn't allowed. Moi, je Jacob a que ça qui est Israël. The woman Jacob came Selon from Osée, Israel. According to- La Bible dit que Jacob a travaillé pour une seule femme. The Bible says Jacob a travaillé pour la Bassimi he Banete. didn't work for Tous les 14 ans, all the 14 c'était pour la Rachel. It was only for Léa boto la de 7 ans moko. only till the 7th years. Amen. Léa boto la de 7 ans. She get hold Ça veut dire tangu ya ye when abandi la Rachel. he Dieu est venu visiter Israël. he came to visit Israel. Mais tangu est comme le soir na coucher du soleil. At the night, the sun sets. Après la mort de Jésus sur la After the croix, death of Jesus on the la cross, grâce est kolongwa na Israël. grace will depart from Et koye pa na biso Israel banation. and will come to us the nation. Selon le Père a dit, According to what the na Father coutume said, na biso, in our custom, leki ya woke libala fa yaya te. the youngest cannot go to marry before the Azui Léa apesi Jacob. he will give Leah to Jacob. C'était déjà la nuit. That was at the night. Akoti kuna. She will enter Na kati ya ndako. in the house. Babeta masolo te. They didn't even talk. Butu mbala basola na bango te. The whole night, they didn't even say anything. Na mo ozomona ngeza lokuta esimba te. I think you say this is a lie. Butu mba basola na bango The te. entire night, they didn't talk. They didn't Amen. stand. Basola te. They didn't talk anything. Na butu wana.
all along the night. Jacob asenga ata maite. Didn't Jacob even ask for water? Ngai na experience te ya kovanda e pa ba mwasi. I don't have a hope to stay Na experience ki Mario te. in the house. Mais peut-être yo oza na experience ki Mario. Maybe you have that experience staying Ovanda pa ba bokilo na yo. in the family of your wife. Obiko na oba na sokos. Am I playing? Emsu yo ozali emsu poza te. Mo ozala moko afana na ndako ya babokilo. Staying in the family of your wife. Afadi tikuna ti ya umeli akomi meme kolo lupango. You become Akomi ko pesa na ba ordre na parcelle. and the compound giving orders. Tala rishanga linga oso nga erote. I don't want you to come around this. Wala rishanga tala bi Dieu zaka ya Marguerite. Mutu amema yo la ndako. You are not going to be here. Expérience. Mutu ana expérience on eza Jacob. That the person with that hope is Mais oui, Jacob. Jacob afanda ki papa mwasi. Jacob stayed in the house of the woman Yena belle-sœur ne bazo so la te. 7 ans. 7 years. 7 ans. 7 years. Ya kobeta masolo babeta te. Didn't they even Ngai penza mwasi nazo fiancé pendant 7 ans. the woman that I am going to Butu be, moko na kobosa na ye. am I going to forget her? Nabosa neta. I'm not going to forget her. Mais na butu wana But at that night, bafandi toute la nuit. they stayed the whole Na night. tongo nde. In the morning, Jacob azo situka. Jacob will be Azo ebisa Laban. Say to Laban, Ah, oh, ngaka so pesa nga Rachel. don't you give me, Zo pesa nga ndele. you give me Leah. Ah, Jacob. Jacob. Yo yeba ki teke zagile Jacob. No, no, really. Regardez, nous sommes sauvés par la grâce, We frère. are saved by the grace, Lord. Nous sommes sauvés par la We grâce. are saved by the grace, Lord. La même vérité que Isaac a yebaki que muto amemele bilo rolio Isaac Jacob. You know that this person wasn't. Les pères connaissent ses enfants. The father knows his children. Ayebaki. He knew. Abi voix na oyoka. This voice Eza voix ya Jacob. is the voice of Jacob. Voix na oyoka eza The Jacob. voice is Jacob's. Mais yaka yaka Come closer. Just come closer. Est-ce muko asalo bana na Isaou bongo. Did he ever say that to Ata us? muko ngota lo bana Isaou bongo. He never said that to Ala us. yambi era yambi Jacob. Ayoki solo. And smell. Ah. Say, Ça veut dire eloko yo Isaac ayambaka. Ayambaka Jacob ete. Ayambaki nde ntamba. A goat. Ayambaki nde ntamba frère. A goat. Parce que ntamba za wana pour la rédemption The frère. goat is there for the Voilà pourquoi dans le désert, in the wilderness. sauf qu'Israël sa prière était exaucée. Is Parce que le tabernacle basipa qui a mon apostole à ntamba frère. Ezalaki nde ntamba ezalaki na kati ya désert frère. God was in the wilderness. Yango Juda. Judah Ayebisaki Tamar. told Tamar, Nakoyelo ntaba. I'm going to bring you Parce que the goat. ntaba ezalaka pour la But rédemption. the goat is for the redemption. Yango wana les deux enfants grand frère et enfant prodigue. That's why the big brother of the Il a dit à son père, prodigal son, uta kalanga na umeli na yo. he said to the father, since Lord, Otikala kozwa ta mwana ya ntaba te. never given me even the young Opesa ngai. and give me Na boma na sala fête na baninga na ngai. so that I can C'est que les grands frères brothers. demandaient la rédemption frère. Father needed a redemption. Parce que bango nyonso mibale babimai na ndako ya Two tata. of them came out of the Enfant prodigue abimai na ndako ya tata. prodigal son went Son out. grand frère aussi ye babimaka na ndako ya tata. Even the big brother also came out of the big Mais oui, brother's house. Yes. parce que la Bible dit ceci. Tant enfant prodigue aye na kati ya ndako tata yambi. Abomi ngomba azosala fête. Killed and he was in Bible the dit ete grand frère na ye awuti champ. The big brother also came from the field. Seke ye baza ye na ndako te. He also wasn't the Ye babi atikaki ndako ya tata na ye. Akendaki mpe koyenga. also Siko was mutu na mutu azozonga na tour na ye. coming around Yango wana ya mpe ntango azongi. when the old Azosenga mpe part na ye ya rédemption. also came. Sali enfant prodigue eza biso. The prodigal Tozongi na kati ya ndako. Israel. Eri biso toa na kati ya ndako. Israel ana ndako te frère. Israel ana zamba. is in Ye pa libanda kuna. his outside. Mais kwa zonga. Him to come back Il in. demande aussi la rédemption frère. He needs the redemption as well. Amen.
Nous sommes sauvés par la We are grâce. saved by the grace. Dieu n'a pas regardé nos God péchés, frère. didn't look at our sin. Atala itana biso te He frère. didn't look at our Soki state. nzamba atala If ketana God yo, could look at your state, belobika te frère. you are not going to be saved. Amen église. Amen. The church. Amen. Amen. La Bible dit ceci. The Bible says, Bayebisi ye. they told him, Belle fille na yo. your daughter-in-law Azwi zemi. is pregnant. Jida na ba courage nyonso. Show that courageous enough. Bobimisa yo. Take her out. Bocha yo. Put her here. Alobi yo botumbe na moto. Burn her. Alobi non. She said, no. Avant ya kotumba ngai. Before you can burn me, Kolo biloko oyo. the owner of this thing Nde kolo zemi oyo. is the owner of this pregnancy. Abimisi bateau. She will take out the Abimisi stuff, cachet. the seal, Abimisi cordon. and the code. Est-ce qu'on a la madame? Are we there? Na sepe lelo moko Jida lo. Tamara loba. Thomas said, Abimisi ye. she said, Je t'en prie. I beg you, Ndima. accept Ke biloko eza yo. that these things are yours. Version nde natambolaka nango eri nyonso na mutu. I love this vision. Po ayebi ke eza na bato mosusu bawanganaka biloko ya bango boko. We said these things are not mine. Omoni lelo na assemblée de saints. You know the assembly of saints. Confiance ezaka isu te. Trust, there's no trust. Mpo na nini bato kowangani eleki trop. People are denying. Soki asali likambo awangani. This you deny it. Yango le tokomi kosololaka na batelefone. That's why we need cell phone. Enregistre. We have Mpo ntango tokoverifiaka okowanganaka tokotielo enregistre. if you deny, we are going to show you the recording. Merci beaucoup. Non, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la logique makasi. Amen. Amen. Bato bakoma kowangana. People will deny the things. Omo santu soko osali likambo. Since if you do something, Ndimango. you must accept that it Un enfant de Dieu ne peut pas voir la nature kowanganaka. don't be used to deny. Comment toko koswa no likambo na tia enregistre? I will start recording. Parce que nayebi ke na kowangana. Oh, I know that you will deny. Nayebi kowangana. I know that you Ce que je vous dis est vrai. What I'm telling you is the truth. Ce que je vous dis est vrai. What I'm telling you is the truth. Na sole na makambo na wa. I Po nayebi ke lobi soka awangani na ochelango. I recorded something. Non, ça ce n'est plus le Saint-Esprit. This is not the Holy Spirit anymore. Tamara dit à Jida, Tama told je you, t'en prie. I beg you, Kowangana te ndima biloko eza yo. accept these things are yours. Tango amoni biloko wana. When he saw, Alobi c'est moi qui est le coupable. he said, I am the guilt. Ah, ça veut dire le châtiment qui nous donne la The paix chastisement that gives us peace est tombé sur lui, frère. fell on him. Ils sont qui condamnés à We mort. were condemned to Mais il a accepté de mourir à notre place. accepted to die at our place. Mais aujourd'hui, And today, nous avons ces choses. we have these Parce que richesse nyonso ya Judas. all the riches of Judah Eza maboko ya prostituée. is in the hands of Yango the véritable Judas tango aye. To Judah when Alobi les prostituées vous dévasseront will go before you dans le royaume des cieux. in the kingdom. Abi ba prostituée bako dévaser bino na royaume des cieux. Before you in Ah c'est que ba prostituée les biso the église. prostitutes means Parce que la Cantique chapitre 5. Songs of Song Tango chapter. mobala zoya. When the man is coming, Aobetela mwasi porte. he is going to knock at the door. Mwasi oboya oyamba ye. The wife, the woman will not open, Aoboya. will not open. Mais But tango akoboya. when she's going to say no, Ok, let's go. where will the man go? Po eza na butu. Because it was at the night. Abeti porte alobi makolombe ma parfaite. Ouvre-moi la porte. Open the gate for me. J'ai la rosée sur ma tête. I have the dew on my Moi c'est head. alobi j'ai déjà lavé mes pieds. The woman said, I washed my feet already. J'ai déjà monté sur le lit. I am already on the bed. Moi si hein, The woman, avant matana mbetu, before going on the bed, il faut sukolaka. she must wash makolo. her feet. Kotalaka malili ya Afrique du Do Sud. not look at how cold in South Africa. Mwasi amataka na mbetu The woman te cannot asukoli go te. on the bed without washing herself. Mwasi fa mataka na mbetu aza You propre. must get on the bed clean. O moni na cheka kama imbangu mbangu munu e malili. Wash quickly because Teza nde yo lingaka mai it te. is that you do not love water. Mai ya moto eza. We have hot water here. Mwasi azwa matana mbetu makolo tali ebo neti asombi makala oteka makala. The woman so dirty Mwasi na makolo ne aza na bazakari. that the feet you see dirty feet. Oyebi bazakari te. You don't see Oyebi zakari te. you know, Osala sambla. dirty feet.
ba géographie. Moi si makolo katana katana. Moi si makolo ko katana te. Somba libanga nika makolo. You need to buy that stone so you can wash your feet in the water. Tanga Proverbe chapitre 7. Read Proverbs chapter 7. Moi je suis dans un jeune homme. Bazolo bake abongisi mbeto na na couverture à Égypte. I prepared my bed with. C'est que mbeto na ya bongisa ngo bien. She knows how to prepare. Moi si akola mukala tongo te mbetu atikali ko bongisa ngo te non. Cannot wake up without. Et puis moi si la mukaka na 5h du matin. The woman wakes early in the morning. Moi si la mukaka na 5. Moi si la mukaka fa mobali. You have to wake up before your husband. Mobali la mukaka fa moi cité jamais. Your husband cannot wake up before the. C'est la femme qui doit se réveiller avant l'homme. Abongiseli mai na ya moto. Abongiseli bilo na ko sukola benge papa ya ko laver. And we call the husband, come and wash. Amen. Moi je remona drap solo. You see the husband with a dead Drap solo. a dirty blanket. Ako bino nyo so tu caillou na caillou. Oye tente na we la train, na we la train. Na we la train. I have to catch the train. Na we la train. I have to catch the train. I'm in a hurry. Always. Chambre fait ça la propre. You must prepare the bed. Ako bino ba couverture à kilo. Bunana nango. You have those heavy blankets. Bozala ba machine, quand on a machine sokola. Puts in. La chambre ezalaka na odeur à malamu. The room must smell nice. Propre. Clean. Moi si amataka na mbetu propre. Women must go on the bed clean. Moi si amataka na propre salite, na mbetu salite. The woman cannot go on the bed dirty. Moi si sukolaka na tongo na bidi na pokwa. You must wash 3 times a day. Tanga la Bible. Bon. Tanga la Bible. Read in the Bible. Na mabulu ya mai. Bakutaka mibale bele kuna na mabulu ya mai. Who do they find the Mabulu nyo nabalo tanga na mabulu nyo so ya na Bible. Should I Basi kaka nde bala hakuna. only women? Sadi basi balinga mai. Women will. Soki mwasi azolinga mai te The woman do not. ada bademo. She has demons. Mwasi alingaka mai. The woman must love the waters. Mwasi koma yolingi kosukola te. You do not want to. Bazotindole na makasi sukola. Telling you go wash. Papa frère sa tele babite lelo zo sukola. Today you gonna wash yourself. Ah Jésus. Jesus. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. La femme doit être propre. The woman must be clean. Face à la propre. You must be clean. Parce que la propreté attire la bénédiction dans la maison. We call the blessing in the house. La propreté attire de bonnes choses dans la maison. Clean we call. La propreté attire la bonne santé dans la maison. You will be healthy. Binamba mobali ne fait la propre. Your husband clothing must look neat, clean. Mobali alinga bimaboye, chemise propre soin, veste propre soin, chaussures bien là. The sweet, all those things must look nice. Wana zo ebisaye, talaka na kati kuna owe ko sepelisa yo. You are telling your husband just take Non. whatever pleases you. Ce n'est pas ça. It's not how it should. Amen. Amen. À cette femme a ebisi mobali, The woman told na him, sina sukoli makolo, I have washed my feet. na matina mbetu. I am now on the bed. Na salirango. Should I turn? Cette femme c'est Israël. That woman is Qui n'a pas Israel. accepté l'appel de Who Jésus. didn't accept the calling of Jesus. Amen. Israël a monaki que soka nibi évangile à Jésus à cause de souiller. The gospel of Jesus. Parce qu'à monaki était déjà propre par rapport à l'évangile de He Moïse. see that himself clean, looking at Moses. Voilà pourquoi mon mal a tiqué. The husband left. Aokende wapi? Where will he go? Akokende pa ya ba oyo bazoluka na misu ya ko misu misu ese teli bango bazoluka ta client ya suka Looking for the last clients. baluka ta client ya suka ya For the last clients to come. tala bayebi obondela mibali They know how to beg to call a husband. bashwana Those women, so bazwi yo if they take you, so bazwi yo if they butu moko ya pamba only one night, obosana ndako na yo you're going to forget your house. la nuit mobali The night, the parce que mobali kaka moko adekushaka ezaka Jésus. husband who went out. Jésus a découché. Atika mbeto a mwasi no eza Israël
the man which is Israel aye koluka ba nation came to the nation, ba prostituée the prostitute, parce que soki bazwi yo if they take you, soki prostituée azwi if the yo prostitutes get you, ayebi kozaka mobali ya bato she knows that you are someone's butu husband. wana okoyoka That's not you are going to suffer. est-ce que okomba makambo oloba Do you understand what amen église seringi oloba ke biso lokola baprostituée as the prostitute? tozwa jésus God, Jesus. tala ndenge toolengela ye tala ndenge toosoigne ye parce que mwasi fai bakosoigne mobali Women must know how to take care of the husband. oyebi soyebi na kisangani te In Kisangani, oyebi kisangani you know Kisangani in babiso mutu batindie na mission if they send your husband in missionary, soki barekipere ye and get him there, esili that's it. It's done. kuna basukolaka bango They wash them. bakozwa tata mokolo They boye get that old man. batie na bassin Put you in the bazosukole mai ya They moto wash you bazonika ye lokola bebe butu like a baby around the night. baonike lokola bebe butu We take care of bazonika ye washing you. wana abosani marie-jeanne Great Malaysian at home. abi depuis na bala Since I got married, nanu basherisanga boye te they never allowed me cherish me like this. oyebi tu bafi wana ya baprostitue wana Prostitute woman. akozwa papa libandi bwala bole na libandi yabo utakopike crise akufi c'est-à-dire azosoigne ye ndenge She esengeli can take care of you. nous l'église We the church. nous soignons Jésus We take care of Jesus. parce que eza na mwana mwasi moko na bible But a woman in the Bible oyo asoignaka davidi na bompaka na ye took care of them. ezalaka abishag bilobi soigna david Bible said she took care of them. l'église doit soigner The Bible soigner c'est quoi c'est respecter l'enseignement taking care obéir à l'enseignement of obeying the preaching. amen église Amen the church. amen église Amen the church. ya omonika frère soko yazaka kanda That is angry. pozo oyeba ndenge ya komaîtrise ye You te don't know how to. tala tozalaka lokola babebe We are like babies. tozalaka lokola babebe We are frère like babies. soko ozwi ngo ozosheriri ngai esili na okende so wapi Where am I going to go? sinaza wana I am there with you. papa ma ya moto na sina tie The esui yango wana savo yango wana the soap, mesili everything. oselanga mélange ya mai Then you put water. yo ozalaka na maboko te osala You mélange have a hands. ngai nde thermomètre Should I do everything? jésus eza bongo te Is it that so? que le seigneur soit loué May the Lord be praised. arrangez vos mariages Take care of your marriage. bongisa libala na yo Take care of your marriage. tu auras la paix You will have. voilà pourquoi That is what Samson Samson. ayaki pa ya delila He went to delila était prostitué Delilah was a prostitute. et place à bafilistin To the Philistines, Samson Samson azo frappé was mais struck pa ya dalila to Delilah. Samson Samson ateka makasi na ye sold his parce que power. biso nde delila And we are the Delilah. biso tozalaka na posa ya koyeba makasi ya mobali We have with the need to. makasi na yo ezalaka What wapi is your strength? parce que la femme aime que l'argent The woman only loves money. basi nyonso baza All the bamaterialiste women are materialists. basi tout All the women, no apôtre exception. komona Materialists, I'm telling you, bamaterialiste they love money. ezala te omona oyo ekoyindela yo Just do not have money, you're gonna be in trouble. me eloko nasepelaka sikoyo ya basere ya évangile éternel mwa dose nango ekita Gospel, they have that nice level. me ezali me ekita They have that, but in an acceptable level. elongwa lokola ya bapagano It's not like that of the pagan. elimoka ozolinga réagir Sometimes she's trying to react. emwa évangile bloqué Sometimes the gospel will just, asere ya mizongi sister will come. nyonso ezalaka évangile It's because of this. yo asala loba longo na baavantire She's not azo biso soki ezalaki évangile te lingi eyindela yo and that if it was nyonso ezalaka évangile you ain't gonna be in trouble. It is only because of the gospel. yango toloba boy frère That's why we say brother. susi ya dalila The consent of eza Delilah koteka samson mpo akóma na bongo ebele was to send Samson so she could become rich. parce que bafilistin baprometaki But ye the Philistine told her, soki oyebisi biso makasi ya samson you tell us the strength of Samson. biso We tokopesa are ngo going to give you money.
Amen. Amen. Yango cette femme a teka That's why the Samson. woman sold Samson Pourquoi comme madame so she could become rich. Asala lisumu te. She didn't see it. Asala baiser évangile. She did what the gospel Soki to teka ka Jésus tes frères. If we didn't serve Jesus, Mais le biso to soit rédemption we're te. not going to have the redemption today. Nous avons vendu We Jésus. sold Jesus. Nous avons resté avec de l'argent. You remain with Ça dit to money. sala na échange. We did the exchange. Parce que Samson azalaka 10 ya une année. Is the tithing of 1 year. Parce que selon Deutéronome 14, According to Deuteronomy 14, soki obuko ça aussi 10 ya une année. if you take the tithe Eza of ngombe, it is a to fufu, or to a mafuta, flour or to oil vin. or wine. Bisika okende ko adore za musika. If you have to adopt Okomema ngoteleki kilo. if it's heavy, you can Take sell out. it. You have to sell it. Mais 10 ya une année ça ka Jésus. The tithing of 1 year is Jesus. Toteka ye We frère. sold the Jesus. Nga nateka Jésus. And sold the Jesus. Pona koma aikoma pepele na tambola na kimia. Like so I can work in peace. Walk in peace. Cet argent. That money Yango ne bibelobi. is what Okosombela ngo nyonso yo you olingi. are going to buy Ça dit whatever. to soit richesse We took the riches à cause de cet évangile. because of the gospel. La vente de Jésus, nous avons reçu de l'argent. We received money. Cet argent c'est l'évangile. That money is the gospel. Oyo ezosombela biso nyonso to nango besoin. Buying for us everything. Soki Jésus akufaka te, Jesus didn't mais le die. foi na biso eza pamba. C'est que kokufa ya Jésus, The death of Jesus c'est notre bénédiction. is our blessing. Et soki Samson bateki, If Samson is sold, baobome miso, his eyes will akoma faible, plucked out. akoma He's prisonnier, going to become a prisoner et pas ba Philistin. to the Philistines. Prisonnier osala nini? The prisoner will do Ya kobalola moule ya blé. will work the dough of Yenda kobanda koproduire blé will produce po ba Philistin balia. for the Philistines to eat. C'est que prisonnier na biso lelo. Our prisoner, Oyo produisaka biso blé. the one working, Po tokufaka nzala te. C'est le Seigneur Jésus. Yenda furisaka biso blé mikolo nyonso. is the foundation of Po tolia tokufa nzala te. and not starve. Amen. Die in the Dans 5 starvation. minutes, nous allons conclure. In 5 minutes, I will finish. La Bible dit encore ceci. The Bible says this, Cette porte that gate est dans la couleur à cramoisi. has the scarlet color. C'est que couleur bleue, The color blue, ça veut dire soko ina porte wana if okufa you te. get there, you're not going to die. Quel que soit ton péché, No matter your sin, tu ne mourras pas. you're not going to die. Amen. Et la Bible dit aussi, And the Bible says also, la porte the gate a la couleur de cramoisi. has the scarlet color. Oh, cramoisi est la couleur rouge. The scarlet is red. Nzokande cramoisi, The scarlet elle servaka na protection. will serve for your protection. Amen. Amen. La Bible dit ceci. The Bible says this. Les deux espions, The two spies baye place ya arabe, went to Rahab. batikele fil ya cramoisi. They left the scarlet. Bayebisi balobi famille nyonso ekota na kati ndako All na. the family will get in. La famille de ton père, The family of your father, pas de la mère. not of your mother. Famille ya tata na yo. Only the family of the father. Soki ekoti awa, If they come in here, bakokufa te. they're not gonna die. Fil ya cramoisi The scarlet coat eopesa bango bomoi. will save them. Mais je conclue pour dire ceci. And I conclude, Ça dit fil ya cramoisi. the scarlet coat Tango destruction ya Sodome ekoya. and the destruction of Sodom will come. Baye baza na fil ya cramoisi, Those with the scarlet coat bakokufa te. will not die. C'est que fil à cramoisi comme la bango, la protection. Bring protection to them. Amen, église. Amen, the church. C'est que la terreur de la destruction de la ville All the destroyer of the city n'entrera pas. will not gonna get. Balobina, Proverbe 31. Proverb 31. La femme vertueuse. The clever woman. Femme vertueuse, c'est ça, ma maman na biso te. It's not our women. Pour ma maman na biso, attends mon côté, la vertueuse. Attends mon côté. Mothers, they cannot be that clever. Amen. Amen. Au moins, on a un groupe de prière. In a crowd of Bajou ma groupe ya ba maman. nations, they will have like. Balobi, ce sont ma femme vertueuse. Saying that. Plupart au coup d'alors, ce sont des sorcières. Providence. Mingi bandoki na kati. Et puis ma maman ana Are like. quand il y a pouvoir ba pesi bango. You know the power given. Bako mara même une autorité ko privé pasteur bilo olia. They sometimes even do not. Soki basengi demande mo bosaleli bango te bakoti réunion. Ask you something you do not give them. Ndenge zali boye to pesa su bilo olia te. The way he did this, we're not going to give him. Makambo ba décrire na moi shoyo. His things described. Moi si physique. If
Natural woman cannot do that. Amen. Parce que la première étape, In the first step, la femme vertueuse, prominent woman c'est le Seigneur Jésus. is the Lord Mais Jesus. là, entre parenthèses. This is Nazui la femme vertueuse comme l'église. the noble woman is the church. Balobi abangaka iverte. She doesn't feel the winter. Abangaka malili te. She doesn't feel the cold. Pona nini abangaka malili te? Why doesn't she feel the cold? Ponda kunaye ezali na bafili ya cramoisi. Let's go, this cold is cold. Amen. Amen. Biso comme l'église, As like the church, nous avons les fils de we cramoisi. have this cold cold. Voilà pourquoi toko kobanga So we malili te. don't feel the cold outside. Malili comme ba problème. Cold like problem. Malili comme ba difficulté. Cold like difficulty. Malili comme ba épreuve. Cold like trial. Comme nous avons les fils de cramoisi, Because we have this cold tobanga malili te frère. we feel no cold. Parce que fil à cramoisi, But this cold c'est la protection. is the protection. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu es venu chez Jésus, If you come to c'est lui qui est la porte. He is the gate. Tu trouveras la protection. You will find the Quel que soit protection. mon problème, No matter your quelle que problem, soit ma difficulté, no matter your difficulty, quel que soit ma kamamakase comme là, regardless of the things that can happen to you, n'aie pas peur. do not fear. Jésus est avec toi. Jesus is with you. Tu ne mourras pas. You will not Il die. n'y aura rien qui va te That toucher. will do not Ne crains rien. Do not fear Parce anything. qu'il veille. For the Non, mais winter, tu as masolo, tu peux ça makambo vivre à moi. it is what you see Il veille les aba moment ya Winter mabe. is so tough to live in. Ça dit tant bazolo bakabanga ka hiver te. Big saying that she doesn't Ça dit feel ba the moment winter. difficile. Winter is a difficult moment. Abanga yango te. But the woman will never. Pona nini? Why? Ponda kuneza na fila kama. Because the house is called the score is cold. Tika ete kolo apesa o makasi na poma lelo na komo na Yesu Kristo. Jesus Christ's name. Lokola ndaku kuneza na fila kavadi qui est l'enseignement. House is Tu ne craindras rien. You shall fear Quel que soit ma problème, quelle que soit ma difficulté, tu es soutenu par le Seigneur. Il n'y aura rien qui va t'arriver. Même s'il y a le plan de la mort, même s'il y a le plan de la destruction, Dieu te protégera. La main de Dieu est sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen, amen, amen. Amen. Nous disons Amen. We say amen to the word of God. Nous sommes bénis, bien-aimés. We are blessed, beloved. Comme je l'ai dit au début, As I said in the beginning, Dieu t'a choisi. 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 in the beginning. Dieu t'a choisi. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.